Claire referma doucement la porte derrière son mari et resta immobile quelques secondes dans le couloir silencieux de leur appartement. À Lyon. Le bruit de l'ascenseur qui descendait importa avec lui la dernière présence vivante de Elle indroit. Matthew venait de partir pour une nouvelle semaine de déplacement à Bordeaux. Encore une fois, il avait embrassé l'air Puis de essayer sans vraiment la regarder. Je t'appelle si Sawyer. Avait-il lancé en consultant déjà son téléphone? Elle n'avait même plus répondu. La pluie frappait contre les vitres du salon pendant que Claire débarrassait les tasses oubliées du petit déjeuner. Chaque geste semblait automatique. D'except ans de mariage avant transforme leur relation en une mécanique discrète, presque administrative. Ils partageaient le même lit, les mêmes factures, les mêmes mœurs. Mais plus grand chose d'autre. En ouvrant la porte du garde-manger, une odeur de café et de carton humide lui rappela soudain une autre époque. Avant, Matthew riait fort. Il improvisait des voyages à Nice juste pour voir la mer en hiver. Il lui écrivait des messages absurdes pendant ses réunions. Il disait souvent, Même vieux G, te fatiguerai encore avec mes histoires. Claire esquissa un sourire fatigué. Puis les années avaient changé le rythme des choses. Les déplacements professionnels étaient multipliés. Les conversations étaient raccourcies. Les silences avaient pris toute la place. Au début, elle demandait encore, tu rentres vendredi, normalement. On pourrait donner ensemble samedi? On verra selon ma fatigue. Et peu à peu, elle avait cessé de demander. Ce soir-là, incapable de supporter le calme de l'appartement, Claire décida de ranger enfin la petite réserve au fond du couloir. Une épice étroite que Matthew lui demandait toujours de ne pas toucher. C'est plein de vieux dossiers sans intérêt. Répétait-il. Elle poussa la porte. L'ampoule clignotait faiblement au plafond. Des cartons s'empalaient jusqu'en hauteur, couverts de poussière. Claire attrapa un petit tabouret et commença à déplacer quelques beautés. En tendant le bras vers une caisse métallique coincée tout au fond d'une étagère, son équilibre vacilla. Mais, la bogue glissa brutalement. Elle s'écrasa au sol dans un brut sec. Le couvercle ouvrit immédiatement. Des dias dessins de photographies, des papiers pliés et plusieurs dessins d'enfants se dispersèrent sur le carrelage. Claire resta figée. Un prénom écrit au feutre rouge apparaissait sur l'un des dessins. Et si qu'elle vit juste après fit disparaître toute sensation autour d'elle. Au fait, si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous au canal, c'est gratuit, et dites-moi dans quelle ville vous écoutez cette histoire. Claire descendait lentement du tabouret, les jambes tremblantes. Le dessin était reste ouvert PRS de ses chaussures. On y voyait une maison maladroite, un soleil immense dans un coin de la page et trois personnages qui se tenaient la main. Au 10, écrit avec une écriture enfantine, Papa Matthew, G time TRS fort. Son souffle se coupa. Papa, Matthew. Elle ramassa la feuille avec précaution, comme si le papier pouvait brûler ses doigts. Sous le dessin une autre feuille apparut. Puis une photographie. Puis un duim. Sur la première photo, Matthew souriait devant une plage qu'elle ne reconnaissait pas. C'était de lui une femme brune appuyée à ses têtes contre son épaule. Entre eux se trouvait une petite fille d'environ 6 ans, émotively dans un manteau jaune. Claire fixa l'homme le visage de l'enfant. Elle n'y connaissait ni cette femme, ni cette petite. Son cœur battait si fort qu'elle entendait presque les pulsations dans ses oreilles. Non, ce n'est pas possible. Elle fouilla davantage dans les papiers éparpillés. Chaque document semblait arracher un morceau supplémentaire de la réalité qu'elle croyait connaître. Des requêtes de fournitures scolaires,
une facture de pédiateur. Un abonnement à une école de danse à Grenoble. Puis une carte plie en deux. Elle l'ouvrit lentement. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Timons. Tes filles. Claire sentait à sa gorge ses serre brutalement. Pendant plusieurs secondes, elle resta assise au sol sans bouger, entourée des preuves d'une vie parallèle dont elle ignorait tout. Les souvenirs commenceront à revenir dans un désordre cruel, les voyages constants, les anniversaires manques, les appels interrompus, les week-ends professionnels. À cette étrange habitude qu'avait Matthew de toujours garder un second téléphone dans sa voiture, elle attrapa une autre photographie. Cette fois, l'image avait été prise dans un parc. La petite fille riait pendant que Matthew la passait sur une balançoire. Il avait si regard lumineux que Claire n'avait plus vu depuis des années. Un regard heureux. Elle sentait une galère sourde monter dans sa poitrine, mais quelque chose d'inattendu prit rapidement la place des larmes, une lucidité glaciale. Si n'était pas une aventure récente. Si était une autre existence. Et plus elle observait les dates inscrits sur les papiers, plus une véritable apparissait. Certains remontaient à presque 9 ans. 9 années pendant laquelle elle avait partagé son temps, son argent, ses attentions entre deux foyers. Claire ouvrit alors une enveloppe crave plus épaisse que les autres. À l'intérieur se trouvait un contrat de location. Le nom de Matthew y apparaissait clairement. Adresse, rue des Carmes, Grenoble. Elle fixa le document, quelques secondes avant de murmurer, alors. Si est là que elle vit. Mais si qu'elle allait découvrir dans cet appartement dépassait encore tout ce qu'elle imaginait. Claire posa tous les documents sur la table du salon et commença à les classer méthodiquement. Plus elle avançait, plus les days formaient une chronologie insupportable. Certains riches remontaient à une période connaissait parfaitement. Une époque, où elle croyait encore que son mariage traversait simplement une phase difficile. Elle retrouva même une photo datant de la hiver où Matthew lui avait annoncé qu'il ne voulait finalement pas d'enfants. Le souvenir lui revint avec une étape brutale. Ils étaient dans un restaurant PRS de la place Belcourt. Claire avait parlé d'adoption, timidement. Après des années d'attente et discussions repoussées, Matthew avait immédiatement baissé les yeux. Je ne suis pas prêt pour ça. Avait-elle répondu froidement. Elle se rappelait encore la honte qu'elle avait ressentie en voyant les couples autres, d'oreiller normalement pendant que leur propre conversation s'effondrait. Et maintenant, au milieu de ces papiers, une autre vérité apparaissait. Au même moment, il élevait déjà une petite fille ailleurs. Claire sentait ses mains devenir glacées. Depuis combien de temps mes mains exactement? Il ouvrit une pochette transparente remplie de relèves bancaires. Plusieurs virements revenaient chaque mois vers un compte qu'elle ne connaissait pas. Les montants étaient importants. Trs importants. Puis elle trouva quelque chose d'encore plus étrange. Un petit ciel argenté attaché à un porte-clés noir sans inscription. Claire la regarda lentement. Elle pensa d'abord à vieux cadenas ou à une beauté oubliée. Mais plus elle observait le contrat de location posé à City, plus une idée imposait. Cette, si elle ouvrait probablement l'appartement de Grenoble. Son téléphone vibra soudain sur la table. Matthew. Claire fixa l'écran sans répondre. Le téléphone sonna jusqu'au silence. Quelques secondes plus tard, un message arriva. Réunion annulée demain matin finalement. Je rentrerai peut-être plus tard vendredi. Elle relut la phrase plusieurs fois. Pendant des années, ce genre de message l'aurait rassurée. Cette fois elle y voyait presque une menace.
Siren trait plus tit, elle n'aurait pas jamais le temps de comprendre toute l'histoire. Elle se leva brusquement. Une partie d'elle voulait tout abandonner, refermer la botte et attendre ses explications. Mais une autre partie, plus froide, plus lucide, refusait désormais de vivre dans le doute. Claire attrapa son manteau. 2 heures plus tard, as a voiture traversait l'autoroute en direction de Grenoble sous une pluie dense. Les essuie-glaces battaient nerveusement le pare-brise tandis qu'elle répétait l'adresse dans sa tête. Rue des Carmes. À mesure qu'elle approchait, son vent se nouait davantage. Elle ignorait encore qui était cette femme. Elle ignorait si elle connaissait son existence. Elle ignorait surtout ce qu'elle allait ressentir en la voyant. Lorsqu'elle arriva enfin devant l'immeuble indiqué sur le contrat, il était presque 22 heures. Le bâtiment était ancien, avec une lumière jaune vacillante dans l'entrée. Claire resta immobile dans sa voiture pendant plusieurs minutes. Puis elle prit la selle, et descendit lentement sous la pluie. La pluie froide collait les cheveux de Claire contre son visage lorsqu'elle s'arrêta dans la porte de l'immeuble. Ses doigts serraient si fort la petite ciel argenté qu'il lui faisait mal. Pendant un instant, elle pensa rebrousser chemin. Mais après tout ce qu'elle avait découvert, revenir en arrière était plus possible. Elle poussa la porte vitrée et entra dans la hall silencieuse. L'odeur de peinture ancienne et de humidité lui donna immédiatement une sensation étrange. Comme si elle pénétrait dans une partie cachée de la vie de son mari. Les numéros des appartements défilaient lentement sous ses yeux tandis qu'elle montait l'escalier étroit. Troisième étage. Apartment 32. Claire s'arrêta devant la porte. La lumière passait sous le sol. Quelqu'un était là. Son cœur battait si fort qu'elle entendait presque le sang pulser dans ses tempes. Elle glissa la selle dans la serrure. Un clic. La porte s'ouvrit doucement. À peine eut-elle le temps de faire un pas qu'une voix féminine retentit depuis le salon. Matthew. C'est toi. Claire resta figée. Une femme apparut dans le couloir quelques secondes plus tard. Elle portait un gros pull gris et tenait une tasse entre les mains. Ses yeux agrandirent immédiatement en découvrant une inconnue devant la porte. Qui êtes-vous? Claire sentait à sa gorge se bloquer. Je m'appelle Claire. Le silence qui suivit sembla interminable, puis le visage de la femme changea lentement. Une inquiétude soudaine remplaça la confusion. Claire? Elle posa la tasse sur une console sans quitter Claire de vous êtes a femme. Cette phrase heurta l'air comme un objet lance brutalement. Claire sentit son ventre se tordre. Donc vous saviez qu'il était mari. La femme secoua immédiatement la tête. Non, pas comme vous l'imaginez. Sa voix tremblait maintenant. Il m'a dit que votre relation était terminée depuis longtemps. Qu'il restait seulement parce que les démarches étaient compliquées financièrement. Claire eut un rire bref, vide de toute émotion. Compliquées? La femme semblait pâlir à mesure qu'elle parlait. Attendez. Il n'y vous a jamais parlé de moi, jamais. Un brut de pas interrompit soudain leur échange. Une petite fille apparut au bout du couloir en tenant une peluche contre elle. Les mêmes yeux que Matthew. Le même sourire discret. Elle regarda Claire avec curiosité. Maman, c'est qui? La femme prit une inspiration difficile. Vi dans ta chambre Lucie, si te plaît. Elle enfant hésita avant de repartir lentement. Claire sentait quelque chose se briser définitivement à l'intérieur d'elle, toutes ces années. Cet enfant avait existé pendant qu'elle partageait sa vie avec un homme incapable même de lui parler honnêtement. La femme finit par murmurer. Je m'appelle Elodie. Puis, après quelques secondes de silence, je crois que nous avons toutes les deux été trompées.
Mais si qualité alimentaire ensuite rendre la situation encore plus grave que Claire ne l'imaginait. Elodie invita Claire à s'asseoir dans le petit salon. L'appartement était chaleureux, rempli de joies, de dessins d'enfants et de photos accrochées aux murs. Une vie entière existait ici. Une vie construite parallèlement à la sienne. Claire observait chaque détail avec une sensation irréelle. Sur une étagère, une photo montrait Matthew tenant Lucy dans ses bras le jour de son anniversaire. Sur une autre, ils étaient tous les trois devant un chalet enneigé. Il souriait de cette manière naturelle qu'elle ne lui connaissait plus depuis longtemps. Elodie revint avec un dossier épais qu'elle posa lentement sur la table basse. Je crois que vous devez voir que. Claire ouvrit la chemise cartonnée. Des relèves bancaires, des virements, des contrats. Au début, elle n'y comprit pas immédiatement. Puis son regard s'arrêta sur le numéro du compte joint qu'elle partageait avec Matthew. Son souffle se coupa. Non. Non. Elodie baissa les yeux. Il disait que cet argent venait de ses primes de déplacement. Claire tourna rapidement plusieurs pages. Chaque mois, des sommes importantes avaient été transférées pour payer le loyer, les frais scolaires, les vacances, les meubles de l'appartement, avec leur argent. Elle sentit une colère froide monter lentement en elle. Il utilisait notre compte pour entretenir cette vie entière. Elodie semblait aussi bouleversée que elle. Je ne savais pas, je vous le jure. Claire continua à lire les documents en silence jusqu'à ce qu'une autre fille attire brutalement son attention. Un échange imprime de messages. Elle reconnut immédiatement le numéro de Matthew. On pourra vendre sa voiture discrètement quand elle sera chez ses sœurs. Claire releva les yeux, incapable de parler. Elodie secoua la tête. Je viens de découvrir que moi aussi il y a quelques semaines. Je ne comprenais pas pourquoi il me parlait soudain autant d'argent. D'autres notes manuscrits apparaissaient ensuite. Des calculs. Des montants en tours aux dalles noires. Puis une phrase. Argent du terrain de la grand-mère. Vérifier ex après succession. Claire sentit immédiatement son estomac se nouer. Le terrain hérite de sa grand-mère à ainsi. Personne ne connaissait la valeur exacte de cette vente, sauf Matthew et elle. Elle ferma les yeux quelques secondes. Pendant des années, elle avait cru vivre avec un homme distant, fatigué par son travail. En réalité, il organisait chaque détail de deux existences séparées, deux femmes, deux foyers, deux vies différentes. Et le plus terrible en était même plus l'infidélité. C'était la méthode, la précision, le calcul. Elodie murmura alors, presque honteuse. Il me disait souvent qu'il avait peur que vous preniez tout son argent pendant le divorce. Claire eut un rire nerveux. Quel divorce? Il n'en avait jamais parlé. La silence retomba lourdement entre elles. Puis Claire referma lentement le dossier. Quand elle releva les yeux, quelque chose avait changé dans son regard. Elle en disait plus simplement une papaus trahi. Et pour la première fois depuis le début de cette nuit, Elodie sembla comprendre que Matthew allait bientôt avoir un problème bien plus grave que ses mensonges. Claire quitta l'appartement d'Elodie pour après minuit, mais elle n'y rentra pas à Lyon immédiatement. Elle resta longtemps assise dans sa voiture, garée sous un lampadaire tremblant, les mains immobiles sur le volant. La pluie avait cessé. Autour d'elle, Grenoble dormait dans un calme presque irréel. Pourtant, dans sa tête, chaque détail découvert ce soir-là continuait de tourner sans relais. Les virements, les faux prétextes, les projets autres de son héritage. Et surtout cette phrase écrite par Matthew au sujet de ses voitures. On pourra vendre sa voiture discrètement, comme si elle en était plus une papaus,
comme si elle était devenue un obstacle administratif. Son téléphone vibra encore. Matthew appelait. Claire regarda l'écran, illuminé dans l'obscurité, puis coupa le son sans répondre. Quelques secondes plus tard, un nouveau message apparut. Tu vas bien, tu dors déjà? Elle posa le téléphone sur le siège passager avec un calme étrange. Non. Plus rien n'allait bien. Mais lui ne le savait pas encore. Au petit matin, Claire arriva enfin chez sa sœur Annie, Juliette, à Villeurbanne. Lorsqu'elle ouvrit la porte et aperçut son visage épus, Juliette comprit immédiatement que quelque chose de grave venait de se produire. Claire, quasi si qu'il y a. Pendant Puis d'une heure, Claire raconta tout. Les photos, l'enfant, l'appartement, les comptes bancaires. Juliette resta silencieuse jusqu'à la fin. Puis elle murmura simplement. Cet homme est dangereux. Claire leva les yeux. Dangereux. Oui, parce qu'il n'était pas seulement menti. Il préparait déjà ce qu'il ferait de ton argent après avoir détruit. Ces mots provoqueront un déclic brutal. Claire se leva aussitôt. Il faut que je protège tout avant qu'il rentre. La journée entière devint alors une course méthodique contre le temps. D'abord la banque. Claire demanda immédiatement la suspension des cartes secondaires liées au compte joint. Le conseiller bancaire franqua les sources devant certains virements inhabituels. Vous confirmez ne pas être à l'origine de ces opérations? Je le confirme. Ensuite vint l'avocat. Maître Delorme, une femme réputée pour ses fraudes précision, parcourut rapidement les documents apportés par Claire avant de relever les yeux. Ne le confronta surtout pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'on qui organise une double vie pendant presque 10 ans prépare souvent aussi sa protection financière. Il faut agir avant qu'il comprenne ce que vous savez. Chaque phrase renforçait le sentiment glacial qui grandissait en Claire. Tout il les presmidi, elle rassembla des preuves, captures d'écran, contrats, copies de relèves. Elle changea également les axes numériques liés au terrain hérité de sa grand-mère et transféra une grande partie de ses économies personnelles vers un compte séparé. Le soir venu, épicé, elle s'assit enfin dans la cuisine de Juliette. J'ai l'impression de ne plus connaître ma propre vie. Murmura-t-elle. Sa sœur lui prit doucement la main. Non. Tu commences seulement à voir la vérité. Mais au même moment, à plusieurs centaines de kilomètres de là, Matthew venait de prendre quelque chose qui l'a fait immédiatement écarter son voyage. Dans une chambre d'hôtel à Bruxelles, Matthew fixait son téléphone avec une attention inhabituelle dans le regard. Plusieurs notifications bancaires venaient d'apparaître presque simultanément. Carte suspendue. Modification des axes. Mouvement sur le compte joint. Il relut les messages une deuxième fois avant de composer immédiatement le numéro de Claire, messagerie. Son visage se ferma instantanément. Qu'est-ce que tu fais? Il rappela encore, puis une troisième fois. Aucune réponse. Pendant quelques secondes, il resta immobile au milieu de la chambre. Ensuite, il ouvrit brutalement son ordinateur portable et consulta les comptes bancaires. Une partie importante de l'argent n'était plus accessible. Cette fois au palais réellement. Et lion. Claire terminait de classer les copies des documents lorsque son téléphone vibra sans arrêt sur la table. Juliette regarda l'écran. Il sait. Claire inspira lentement avant de cuire complètement son téléphone. Elle ne voulait plus entendre sa voix. Pas avant d'être prête. Le lendemain matin, Maître Delorme les recut de nouveau dans son cabinet. L'avocat posa plusieurs feuilles devant Claire. Il y a autre chose qui m'inquiète. Quoi encore? Certains transferts effectués depuis votre compte, semblant avoir été préparés depuis longtemps.
Regardez les dates. Claire parcoura les documents. Puis elle comprit. Les virements avec commence peu après la vente du terrain de sa grand-mère. Exactement au moment où Mathieu pretendait vouloir sécuriser sur leur avenir. Elle sentait young color Freud lui traverser la course. Tout était calcul. Mother de l'orme hocha la tête. Et il existe probablement d'autres choses que vous ignorez encore. Au même moment, à Grenoble, il eut face à elle aussi des découvertes inquiétantes. Elle avait finalement décidé de fouiller dans les affaires que Mathieu gardait dans un placard ferme à Ciel. Parmi des dossiers professionnels et des vêtements oubliés, elle trouva une enveloppe contenant plusieurs feuilles manuscrites, des calculs financiers, des estimations de biens, et une liste. Appartement de Lyon, voiture, compte principal, terrain vendu. Cité de certains montants apparaissant des annotations rapides, récupérable, négocier après séparation. Éviter que elle découvre avant transfert. Il sentit un frisson d'angoisse. Si on c'était plus seulement un homme infidèle. Si était quelqu'un qui préparait méthodiquement la manière de profiter des deux femmes jusqu'au dernier moment. Elle prit immédiatement des photos des documents et les envoya à Claire. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Juliette vibra. Claire ouvre les images. Son visage devint livide. Juliette s'approcha. Qu'est-ce qu'il y a? Claire lui montra les annotations. Le silence qui suivit fut lourd. Puis Juliette murmura, il comptait vraiment tout prendre avant de partir. Claire resta immobile quelques secondes avant de relever lentement les yeux. Quelque chose avait définitivement disparu de son regard. La tristesse. Il n'y restait plus qu'un calme froid. Terrasse bien, dit-elle doucement. Maintenant, si est terminé. Et ce soir-là, pendant que Mathieu roulait à toute vitesse vers Lyon sans savoir jusqu'où Claire avait découvert la vérité, elle préparait déjà les gains qu'il n'oublierait jamais en rentrant chez lui. L'appartement était silencieux lorsque Claire rentra seule en fin d'après-midi. La lumière orangée du coucher du soleil traversait les rideaux du salon, donnant à la pièce une apparence presque paisible. Pourtant, au centre de la table, elle commença à disposer méthodiquement chaque élément de la vérité. Les photographies, les relèves bancaires, les contrastes de location, les dessins de Lucie, les captures des messages. Chaque feuille était aligné avec un soin glacial. Julia l'observait depuis la cuisine sans intervenir. T'es certain de vouloir aider seul quand il arrivera? Claire hocha lentement la tête. Oui, Claire. Il peut devenir agressif. Non. Pas si sûr. Et sa voix était étrangement calme. Elle connaissait Mathieu. Il détestait perdre le contrôle. Et si c'est sûr, pour la première fois depuis des années, il allait comprendre qu'il n'y contrôlait plus rien. Vers 22 heures, le brut des ciels résonna enfin dans la serrure. Juliette se redressa aussitôt. Claire, elle, resta assise dans la photo face au salon. La porte s'ouvrit brusquement. Mathieu entra avec son manteau encore humide de pluie. Claire, pourquoi tu n'y réponds pas? Qu'est-ce qui se passe avec les comptes of, puis il vit la table. Son corps se figea immédiatement. Pendant plusieurs secondes, aucun son n'y sortait de sa bouche. Son regard passa des photos à la carte signée tes fils, puis aux relais bancaires étaient sous la lumière. Claire n'y bougea pas. Tu es allé à Grenoble. Murmura-t-elle finalement. Si on n'était même pas une question. Elle le regarda froidement. Depuis combien de temps? Mathieu posa lentement son sac au sol. Claire, je peux expliquer. Depuis combien de temps? Il passa une main nerveuse sur son visage avant de répondre à voix basse. 8 ans.
Le chiffre semble rendre l'air plus lourd encore. Juliette détourne le regard, Siri. Claire, elle, resta parfaitement immobile. 8 ans. Répéta-t-il doucement. At pendant ces 8 années, tu venais dormir ici comme si de rien n'était. Ce n'est pas aussi simple. Elle eut un rire bref, sans émotion. Bon? Matthew commença alors à parler trop vite, comme quelqu'un qui tente de reconstruire une version acceptable du désastre. Il expliqua qu'il était perdu, qu'il n'avait jamais voulu faire souffrir personne, qu'il aimait Lucie, qu'il tenait encore à Claire. Puis au prononça la phrase qui fit tomber le dernier masque. J'ai aimé toutes les deux différemment. Le silence devint brutal. Claire le fixa longtemps avant de se lever lentement. Non, Matthew, ses voix étaient basses, presque calmes. Un homme perdu fait une erreur. Toi, tu es organiste du vis en tears. Il voulut répondre, mais elle continua immédiatement. Tu as utilisé mon argent. Tu as préparé la vente de ma voiture. Tu as calculé si que tu pourrais récupérer après le divorce pendant que je partageais encore si toi avec toi. Le mot divorce sembla le heurter de plein fouet. Claire, attends. Non, si es termine. L'elle attrapa alors une enveloppe au bas de la table et la fit glisser devant lui. Matthew l'ouvrit lentement. Lorsqu'il vit le nom du cabinet d'avocat sur les documents officiels, son visage se décomposa complètement. Et pour la première fois depuis son arrivée, il comprit que Claire avait déjà plusieurs coups d'avance sur lui. Matthew relisait les documents sans parvenir à attaquer le tremblement de ses mains. Les papiers du divorce reposaient ouverts devant lui, éclairés par la lampe du salon qui diffusait une lumière froide sur son visage vide de couleur. Tu as déjà lancé la procédure. Claire resta debout face à lui. Oui, sans me laisser parler. Julia laissa caper un rire incrédule depuis la cuisine. Parler? Que fait 8 ans qu'il parle à 2 femmes en même temps. Matthew ferma brusquement le dossier. Si n'est pas si que vous croyez. Claire le regarda longtemps. Alors explique-moi quelle partie est différente, l'enfant? L'appartement? Les virements? Oh, les plans pour récupérer mon héritage. Il ouvrit la bouche, incapable de répondre immédiatement. Pour la première fois, il semblait réellement acquis. Alors il changea de stratégie. Claire, écoute-moi. J'ai idée meilleure aussi. Elle sentit une fatigue immense traverser tout son corps. Mais maintenant, il cherchait encore à déplacer la faute. Tu idées meilleures. On n'y s'est parlé plus depuis des années. Tu vivais dans le silence. Tu ne me regardais même plus. Claire resta immobile quelques secondes avant de répondre. Et toi, pendant ce temps-là, tu construisais une autre famille. Matthew passa nerveusement la main dans ses cheveux. Je ne voulais pas que arrive comme ça. Pourtant tu as eu 8 ans pour arrêter. Cette phrase le réduisait au silence. Il marqua quelques pas dans le salon, évitant désormais de regarder les preuves étalées sur la table. Puis il murmura finalement, je pensais pouvoir gérer les deux situations. Julia secoua la tête avec dégoût. Ce ne sont pas des situations. Ce sont des vies humaines. Le téléphone de Matthew vibra soudain dans sa poche. Elodie. Le prénom apparaît brièvement à l'écran avant qu'il n'y coupe immédiatement l'appel. Claire remarqua son geste. Il s'est tout osé. Il releva brutalement les yeux. Tu lui as parlé, oui. Son visage se crispa. Claire, tu n'avais pas le droit de détruire que aussi. Cette phrase provoqua quelque chose de glacial dans la pièce. Claire s'approcha lentement de lui. Détruire. Et ses voix étaient presque un murmure. Tu veux savoir si qui détruit une vie, Matthew? Découvrir qu'on partage son mari avec un inconnu pendant prs de une décennie.
Découvre que il prépare en secret comment prendre ton argent pendant qu'il dort à cet de toi, il détourne le regard. Parce qu'il savait qu'il n'avait plus aucune défense. Les semaines suivantes furent brutales. Les avocats échangèrent documents et accusations. Mais les preuves accumulées par Claire étaient trop nombreuses. Les transferts bancaires, les messages, les projets autres de biens. Tout dessiné une manipulation organisée. Et plus les audiences avançaient, plus Matthew semblait perdre pied. Puis un soir, plusieurs semaines après le début de la procédure, il tenta une chose. Il attendait Claire en bas de l'immeuble. Lorsqu'elle sortit de sa voiture, il s'approcha lentement. Je peux encore arranger les choses. Claire le fixa sans émotion. Non. Tu cherches seulement un endroit de tomber maintenant que tout est écroulé autour de toi. Et, dans les jours qui suivirent, min elle finit par lui fermer définitivement ses portes. 4 mois plus tard, le divorce fut officiellement prononcé au tribunal de Lyon. Claire sortit du bâtiment sans se retourner. Le ciel était clair ce matin-là, balayé par un vent froid de début d'automne. C'était d'elle, Juliette marchait en silence pendant quelques secondes avant de souffler. Alors, c'est fini. D'elle. Claire regarda les marches du palais de justice derrière elle. Oui, cette fois vraiment. Les preuves financières avaient joué un rôle décisif. Les virements cachés, les projets autres de ses biens personnels, l'utilisation de l'argent commun pour entretenir l'autre appartement. Tout cela avait lourdement pesé contre Matthew. Claire conserva l'appartement, sa voiture et la majorité du patrimoine qu'il avait tenté de manipuler discrètement pendant des années. Quant à Matthew, les derniers mois avaient laissé des traces visibles sur lui. Elle avait coupé contact après avoir compris qu'il continuait encore à mentir même après avoir été découvert. Il avait essayé de revenir plusieurs fois chez elle, prétendant vouloir reconstruire quelque chose de vrai. Mais elle avait fini par lui répondre derrière une porte fermée. Tu ne cherches pas l'amour, Matthew, tu cherches un refuge. Après cela, il avait cessé d'insister. Le temps passa lentement. Au début, le silence de l'appartement semblait immense pour Claire. Mais ce silence n'avait plus le même poids qu'avant. Il en était plus rempli de soupçons, d'attentes ou de mensonges invisibles. Un samedi matin, plusieurs mois après le divorce, elle s'arrêta devant la petite réserve au fond du couloir. La fameuse Puis, la porte resta entrouverte quelques secondes. Puis Claire entra. L'ampoule qui clignotait autrefois éclairait encore faiblement les cartons abandonnés par Matthew. Certains étagères étaient couvertes de poussière. Dans un coin traînait encore une vieille veste qu'il utilisait pendant ses voyages. Claire la regarda sans émotion. Puis elle ouvrit un grand sac poubelle noir. Un à un, les objets disparurent, les vieux dossiers, les cartons inutiles, les vêtements oubliés, les cables, papiers et souvenirs, qui n'avaient plus leur place ici. Quand tout fut enfin vidé, elle monta sur un escabeau et remplia elle-même l'ancienne ampoule. La nouvelle lumière alluma immédiatement. Claire resta immobile au centre de la pièce désormais claire et silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps, cet endroit n'y cachait plus rien. Quelques semaines plus tard, la petite réserve fut transformée en atelier de lecture et d'écriture. Une bibliothèque occupée, désormais le mur du fond. Une plante verte reposait PRS de la fenêtre. Une lampe douce éclairait un fauteuil installé dans l'angle. Julia s'arrêta en découvrant la pièce. On dirait un endroit complètement différent. Claire passa doucement la main sur le bois de l'étagère. C'est le but. Elle n'y pensait plus au mensonge chaque matin en ouvrant les yeux. Le nom de Matthew apparaissait de moins en moins dans ses pensées.
At si qui lui semblait impossible quelques mois plus tard était finalement arrive, elle se sentait léger. Comme si toute cette maison respirait enfin normalement. At si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette histoire, abonnez-vous au canal pour recevoir les prochaines vidéos, laissez un like, partagez avec vos amis. Et commentez un cœur en emoji pour montrer que vous étiez là jusqu'au bout.